Hi friends, నేను చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ చూద్దాం అన్ని చూపిస్తాం పదండి. కమ్ ఫ్రెండ్స్, మనం లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఈ అంకుల్కి టికెట్ ఇవ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, నాకు అంకుల్ ఏం చెప్పారు తెలుసా? ఒక్క టికెట్కి ఒక్క ఫీజ్ చాక్లెట్ ఇస్తారంట. హే, ఇక చాక్లెట్స్ కదా కాదు, కేక్స్ కూడా ఉన్నాయి. పదండి లోపలన్నీ చూద్దాం. హే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా, కానీ మినీ జెన్ ఫీల్డ్స్, మినీ కొలంబసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆడుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి. హే, అదిగో ట్రైన్. వావ్! ఫ్రెండ్స్, ఇక చాలా చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఏ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. కొన్ని చాక్లెట్స్ మన హెల్త్కి మంచిగా ఉంటా, కానీ అవి చేదుకున్నాయి. మాస్కుని అంతి మమ్మల్ని ఇలా తీయకన్నారు లోపల. కాబట్టి లోపల వీడియో తీసుకోవడంతో చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తాను. హే రియా, చూడు అక్కడ బొమ్మలతో సహా చాక్లెట్స్ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తున్నారు చూడు. ఆర్య, ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు? చాక్లెట్స్ కొనుక్కొని తినేస్తే అయిపోతుంది కదా. అబ్బా రియా, నువ్వు చెప్పినది కరెక్టే, కానీ మొత్తం చాక్లెట్స్ ఎలా చేస్తారో నేర్చుకుంటేనే కదా వేరే వాళ్ళ షాప్లో చేసి ఇస్తారు మనకి. ఫ్రెండ్స్, ఇక చాలా చాక్లెట్స్ ఉంది చూడండి. చూసారు కదా, పదండి. ఫ్రెండ్స్, మన ఆంధ్రలో ఫేమస్ అయిన కొండపల్లి బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఆంటీ బ్యాక్ పాక్స్ బాగా చేస్తాం ఫ్రెండ్స్.
చాక్లెట్ మందికి చాక్లెట్ వావ్. అంకుల్ నాకు నైఫ్ కావాలి ఇచ్చే. నాకు నైఫ్ ఇవ్వట్లేదు.